I want to welcome everybody back to third presentation in this camp meeting. Presentation yechitatu camp meeting ino. We just want to do a quick review of the work that we did yesterday. Tidongodzokorodza basa ratakaita nezuro chikasika. So we discussed the Millerite line, Takataurirana nezveMillerite line. and we saw that the emphasis of Ellen White's writings was the Sabbath. Takaona kuti zvaiemphasizwa nezvinyorwa zvaEllen White iSabata. Until we go to which book and which chapter. Kusvikira taenda pakuti ibhuku ripi uye ichapter ipi. Bob? Chapter 33 in Spiritual Gifts Volume 1. So we go to Spiritual Gifts Volume 1, Chapter 33. Takaenda Spiritual Gifts Volume 1, Chapter 33. And do we know what date that was written? Tinoziva kuti zvakanyorwa date ripi here? You said 48. 1848. 1848. But we normally go to early writings, Asi tinowanzoenda kuearly writings, which is a compilation. Hopefully we all know that. inova mubatanidzwa kana compilation. I hope It's toziva two tesu. books, Experience and Views and Spiritual Gifts. Ine mabhuku maviri, Experience and Views ne-Spiritual Gifts. And the chapter title is The Sins of Babylon. Title yechapter iyoyo inonzi Sins of Babylon kana zvitema And we know zveBabylon. that early writings was written much later, almost Joseph. 40 years later. Tinoziva kuti early writings rakazonyorwa mberi makore anokwana kuita 40 kumberi. I shouldn't say written because it's just two books put together and republished. Handifani kuti rakanyorwa nekuti angori mabhuku maviri akabatanidzwa akangopublishwa patsva. Hence the title. Ndo maka title yacho. Okay, so I want us to remember when this movement, this subject, Ndoda kuti tirangarire movement ino payakatarisa subject iri. when this movement looked at this subject, Movement ino payakatarisa subject iyoyi. the subject of the Sunday law. Subject ye-Sunday law. So let's not add things to what I didn't say. So we went to early writings. We didn't go to spiritual gifts. Takaenda kubhuku early writings, hatina kuenda kuspiritual gifts. Why is that significant Sei izvi zviri significant or problematic, depending on how you view it? kana kuti zvine dambudziko zvichifanira kuti unozvitarisa sei. Okay, so in our group, no one has a thought Muboka redu hapana ane pfungwa dzacho except Alyssa. kunza kwaLisa. Go ahead. Ndakumberi. Because of the 1888 history, just preparing them for that time. So Alyssa said because of the 1888 history, preparing them for that time. Elisa ati nekuti vanga vakugadzirirwa nhoroondo ya1888. So that's true. That book was written to prepare them for the 1888 history that's about to come. Ichokwadi, bhuku iroro rakagadzirwa kuti vagadzirire nhoroondo ya1888 yanga yakuda kutanga. But what's the problem, if I can put it that way? Dambudziko nderipi kana ndichigona kuzviudza ndakadaro. This movement has gone to early writings, chapter 33, and has said what? Movement ino yakaenda kuearly writings, chapter 33 ikataura kuti kudii. What we said about the chapter.
takataura kuti kudii pamusoro pechapter iyi. Go to the title, the subject, why have we gone to 33? Title yacho kana subject yacho sei takaenda kundima ya 33. Carol? Kathy? Kathy? Went to it because it was the United States slavery. Okay, so we go to that chapter because Saka tinoenda kuchapter it iyoyo talks about Babylon, nekuti inotaura nezveBhabhiloni, the sin that Babylon commits, chitema chinoitwa which is neBhabhiloni, slavery. That's what Kathy's just said. chinova icho cheslavery kana utapwa, ndo zvataurwa naKathy. So we're going to, can someone find out when when Early Writings is published? I think it's in the 1880s. Hopefully I'm correct. Pana anogona kuona here kuti Early Writings rakapublishwa rini, ndofunga We're kuma go- 1880 kokoko kana ndisina kukanganisa. If you can confirm, Kana uchigona kuconfirma. am I cutting out? Okay. Correct? Okay. We're going to see if we can do something with our internet or not. Okay. So we've just confirmed it's 1882. Saka zvanzi rakanyorwa 1882 zvaconfirm. Okay, so we're using the book that's published in 1882 to develop a theory or a model. Saka tiri kushandisa bhuku rakapublishwa 1882 kuti tidevelop theory kana model. And that theory says that there's a slavery component to end time prophecy. Saka theory iyi inoti kune component yeslavery kuprophecy yemagumo enyika. Why has Ellen White republished that material? Sei Ellen White akapublisha patsva material iyoyi 6 years before 88. makore 6 1888 isati yasvika. Someone said earlier to prepare them for that, the events that are coming up. Pane mumwe ati kuti vagadzirirwe maevents anga akuuya iwayo. And what does the church or Ellen White publish in 88? Muna 1888 church kana kuti Ellen White vanopublisha chii? Got to give her a chance to translate. Linda? The Great Controversy. Vanopublisha hondo huru. How many Great editions of the Great Controversy. Controversy are there? Pane maedition know? mangani eGreat Controversy tinoziva here? Some people say 2. Vamwe vati maviri. Okay. So it's at least 2. Right, saka pane Is there maviri. 3? Pane matatu here. They came up with some abridged version that doesn't include everything, and what we can call it the great controversy. Who did that? If you're following, but someone called it. Oh, that's recent. I'm not talking about that one. Handisi kutaura So vanhu we've got manje. 1888 and 1911. Saka tine ra 1888 then ra 1911. So I hate to add information, so I won't. But I think there's another one. Ndinovenga kuisa information asi I think he's I think there's one in 84. Ndinga pane rimwe ra 1884. Okay, but that's irrelevant. So we've got Asi hazvina basa. 82 is Saka going to tine- lead us to 88. 82 richatisvitsa pana 88. David, the 88 Great Controversy, what's the who is the target audience? David, Great Controversy ra 1888 audience iri kutargetwa ndiani? David says the world. David ati nyika. The 1911 is definitely for the world. And so Ra we all 1911 nderenyika zvechokwadi. Go ahead. Anybody got a different thought? Pana ane kumwe kufunga here?
So Alyssa thinks it's the 1888 version is for the church, not the world. Alisa anofunga kuti version ra1888 nderekereke kwete nyika. Okay, so we have some disagreement here, and I'm not going to explore that any further. Tine kusawirirana pano, handisi kuzopinda mazviri zvakanyanya. Without asking the group here, I'm going to say that we all agree the early writings is for the church. Tisina kubvunza boka panapa, ndichati tinotenderana tese kuti early writings rakanyorerwa kereke. And what is it preparing the church for? Riri kugadzirira kereke kuti iite sei? Sorry? But we're in 1882, so you can't be preparing for 1850. Asi tiri muna 1882, hatingange tichigadzirira 1850 ka. Okay. Okay, so I'm going to suggest that it's preparing them for the Sunday law, not the second advent. Ndichasuggesta kuti riri kuvagadzirira Sunday law kwete kudzoka kwechipiri. When you read I'm going to suggest when we read Ellen White's writings, Ndichasuggesta kuti paunoverenga zvinyorwa zvaEllen White, the Sunday law, close of probation, second advent always come as a cluster. They always just come together. Sunday law, close of probation, second advent zvinowanzongouya zviri mubatanidzwa. So second advent is correct, but we know what's about to happen is the 1888 history, which is not the second advent. Saka kudzoka kwaJesu kwechipiri zviri correct, asi tinoziva kuti chaakuda kuitika history ya1888 isiri kudzoka kwechipiri. In 82, Muna 1882, I'm just going to put them together, Jones and Wagner. Ndichangozvibatanidza pamwe chete, Jones naWagner. Are they nobodies or are they leading lights in the movement? Vangoriwo vanhu njee here kana kuti vatori chiedza chinotungamirira mumovement? Let's take the word leading. Are they lights in the movement or are they nobodies? Chiedza mumovement here kana kuti vangoriwo vanhu njee? I'm not asking about the dad, I'm asking about the son. Handisi kubvunza zvababa aWagner, ndiri kubvunza zvamwana wacho. Anyone else? Pane mumwe here zvakare. Okay. So most people think that they're nobodies, they just spring out of nowhere in the 1888 history. Vanhu vanongofunga kuti havangoriwo vanhu njee, vanongobudikirawo mu1880 history. But we need to remember when they have the general conference and the controversy occurs, Tofana kurangarira kuti pavakaita general conference pakava nemakakatanwa. you know, only the movers and shakers, only the leaders are invited to those meetings, those private ones. Vatungamiriri ndo vega vai-invitwa kuma-private meetings iwayo. These men are already leaders in some capacity in the church. Varume ava vatori vatungamiriri neimwe nzira mukereke. Ellen White knows who they are and she's aware of their work. Ellen White anoziva kuti ndivanani uye anoziva basa ravo. I don't know how much visibility she has. I don't know what messages the Lord has given her, but she knows 88 is coming. Handizivi kuti anenge aine muono sei wekumberi, asi ndinoziva kuti anoziva kuti 1888 iri kuuya. Hatizive kuti Mwari anenge akamuratidza zvakawanda sei. Back. So, she's aware of what's going on. So she's going to publish early writings. Anenge achiziva zviri kuitika, saka achapublisha early writings. And I'm suggesting she's going to do that to prepare the church for the soon coming Sunday law crisis. Ndikusagesa kuti achazviita kugadzirira kereke Sunday law inenge yakuda kusvika. But we've used the book, Asi isusu takashandisa bhuku racho, the chapter, ndima yacho kana chapter yacho, to make a point about
a history that occurred 32 years prior. Kuti tiite point yenhoroondo yakaitika makore 32 apfuura. So I want us to see the irony of that. Sandoda kuti tiongorore Because if Ellen White had any inkling that there was a slavery component to end-time prophecy, nekuti dei Ellen White anga akarerekera kuti pane slavery component iriko mu-end time history, or racism, depending on how we want to see it, kana racism, zvichibva nekuti toda kuzvitarisa takadii, you'd expected her to make some comment or make some adjustment to those early writings. unomutarisira kuti aite ma-comments kana kuti aite ma-adjustments kune zvinyorwa izvozvo zve-early writings. So not only do you see it within the book itself, Spiritual Gifts, Volume 1, Saka haungozvioni mubhuku racho rega iroro, Spiritual Gifts Volume 1, the it being the Sabbath, that's the focus. ichocho chiri sabata ndiyo focus. You see the way she's going to use that material after the 1850 history, 32 years later. Unoona nzira yaachashandisa material iyoyo makore 32 later after She's going to say 1850. Achataura that achiti chapter 33, chapter 33 along with the rest of the book, pamwe chete nebhuku racho rese Spiritual Gifts, respiritual gifts is to prepare you for what? zvinokugadzirira chii? The Sunday law, Sunday law, not a slavery test. It's a Sabbath test. kwete test yeslavery, itest yesabata. So I want us to understand as we approach that chapter, Ndoda kuti tinzwisise kuti patinonge tichiaprocha ndima iyoyi, on several levels, we are out of sync, out of synchronization with Ellen White's thoughts, with Ellen White's thinking. pamalevels akawanda tinenge tiri out of sync nekufunga kunenge kuchiita Ellen White. So I don't know if anybody's got any comments on that or if it worries or troubles anybody, but I want us to be aware of that. Handisi kuti pane ane kufunga here kana kutaura ipapo kana kuti zviri kutambudza pfungwa dzedu, but ndoda kuti tinge tichiziva izvozvo. If we'd gone through Spiritual Gifts Volume 1 and developed all of this, that would have been one thing. Dei takaenda kuspiritual gifts volume 1 takadevelopa zvese izvi chainge chiri chimwe chinhu, Because we would be here 2 years before the Sunday law, nekuti tinenge takamira apa makore maviri Sunday law isati yasvika, and we could say she's predicting something. togona kutaura kuti ari kupredicta chimwe That chinhu, slavery is going to be the test. kuti slavery ndiyo ichange iriyo test. So we should have gone to Spiritual Gifts Volume 1 if we wanted to have a more solid argument, but we went to early writings. Saka taigona kuenda kuspiritual gifts volume 1 dei taiva kuda kuva neargument iri solid, asi takaenda kuearly writing. And the slavery issue is too late to discuss 32 Now- years later. Nhau yeslavery inenge yatononoka kudiscussa 32 years later. So either Ellen White is discarding chapter 33 or she views it differently. Either Ellen White ari kutorasira kure chapter iyoyo kana kuti anoitarisa nemumwe muono. And so this is just another example of how we relate to inspiration, which is fundamentally different to the church. Saka uyu ndo mumwe muenzaniso wekuti tine ukama hupi neinspiration zviri different, zviri fundamental kukereke. It's fundamentally different to Protestantism. Zviri different, zviri fundamental kuprotestantism. It's much more Catholic than Protestant, Zvakanyanya kurerekera kuchicatholic than because chiprotestant. now we claim that we have power or authority to reinterpret inspiration. Nekuti zvinezvi taakutoclaima kuti tine masimba ekuturikira patsva inspiration.
Any comments? Panani kumwe kutaura here? Melissa? So in Lisa. 1888, in the United States history in that time, there were many, after emancipation, after 65, a lot of Black people entered the political arena, and more in 1888. Don't want the history, just tell me the point you're making because I can't translate all of that. Sorry. That in the U.S. politics, a lot of white people were getting Black people kicked out of their office. Okay, so the point you're making? That maybe she was seeing that and preaching against it. So Alyssa says that the political landscape approaching 1888 Elisa ati political landscape yai approach 1888. there's still a racial tension that's happening in the United States, even at a political level. Panenge pachine tension yezverace even pa political level inenge ichiitika muAmerica. And she's suggesting that Ellen White's going to introduce this book with that statement about slavery because of the political climate. Ari kusuggesta kuti Ellen White achaintroduce bhuku iri rine statement iya yeslavery achitarisawo political climate iri kuitika iyi. Was that for representation of what you said? Any other thoughts? Kune dzimwe pfungwa here? Okay, so we then discussed the issue of personal is political. Takazotaurawo nyaya iya yekuti zviri personal zviri political. And I think it's important for us to understand what this means. Ndofunga kuti zvakatikoshera kuti tinzwisise kuti zvinorevei izvi. Whether you say the political is the personal or the personal is political. Zvisinei kuti wati the political is personal kana kuti the personal is political. Recently on the media broadcast, I posted, I can't remember what the format was, but I posted some information. Nguva yapfuurai pamedia broadcast ndakaposta information handicharemember format yacho About Steve Jobs, Apple, and the iPhone. yaiva maererano naSteve Jobs, Apple uye iPhone. So I hope at least most of us remember why I did that. Ndinovimba kuti vanhu vakawanda vanorangarira kuti ndakazviitirei. It was a series that was done by the BBC called The New Gurus. Yaiva series yakaitwa neveBBC yakanga ichinzi maguru matsva. And I think the story about Steve Jobs was the first of a 9-part series, or maybe 10. Nyaya yaSteve Jobs ndo yaiva yekutanga pane series yaiva mu9 parts kana 10. So there are many points to be taken from that material, that information. Saka pane pfungwa dzakawanda dzatinotora kubva pamaterial iyoyo, kubva painformation iyoyo. So what I wanted us to see Chandaida kuti tione was that the iPhone was developed kwaiva kuti iPhone in yakatodevelop connection with the software and the infrastructure of the internet maererano nesoftware uye infrastructure yeinternet. So you need all of those three components. You need an infrastructure, you need software, and you need hardware. Saka unonida macomponents aya matatu, unonida infrastructure, unonida software, unonida hardware yacho. And what's the purpose of all of those things? Basa rezvinhu zvese izvi nderei? The purpose that I wanted us to see. Basa randaida kuti tione ipapo. Very rapid communication. Rapid communication, Bob says. Bob Linda? ati kuti titaurirane zvinokasika. Linda? It was to be a God. Linda ati kwaiva kuve Mwari. Anyone else? Pane mumwe here? Basically, when they said the spiritual journey, it was a spiritual, journey. So it was about Steve Jobs' spiritual journey.
zvaiva maererano nerwendo rwaSteve Jobs rwechitendero. His dissatisfaction because he couldn't find a guru to guide and direct him. Kusafara kwake nekuti akanga asingagoni kuwana guru kuti So he essentially creates a tool or a system to help people who find themselves in the same situation as he found himself in. Saka akagadzira system kana kuti tool yekubetsera vanhu vanozviwana vari musituation yakafanana neyaanga ari. We might call it self-help. Togona kuzvitaura chiti kuzvibatsira. But what I wanted us to see, asi chandaida kuti tione, that this was a religious phenomena. Kuti chiitiko ichi chaiva chiitiko It's not about the information and Google can teach you anything you want to know. It wasn't that. Chachisiri chezveinformation kana kuti Google inogona kukudzidzisa zvinhu zvaunoda kuti uzive. Zvisiri izvozvo. So this is about religion. Saka izvi zvine chekuita nechitendero. And therefore the component that Linda said about God is involved in this. Naizvozvo component yataurwa naLinda yezvaMwari That inenge you iri can involved find mune God izvi. by yourself with these tools. Kuti unogona kuzviwanira Mwari wega uchishandisa matools iwaya. God is the truth. Truth is about information, and you can find anything you want to know without anyone's help. Mwari ndiye chokwadi. Chokwadi chiri muinformation, saka unogona kuzviwanira chiro chaunoda usina rubatsiro rwaani nani. And today things have developed so far. Now you've got, if I can use that term, a priest to guide you. Zvinezvi zvinhu zvadevelopa zvichikasira. Zvinezvi watone muprista anogona kukutungamirira. Which we call AI. Watinodaidza tichiti AI kana artificial intelligence. Currently it's ChatGPT, but that will change soon enough. It will be something else. Zvinezvi chiri ChatGPT asi zvichachinja manje chinenge chachimwe chinhu. So why did I want us to see that this was a religious story? Sei ndaida kuti tione kuti iyi inyaya yechitendero. So there were a couple of things I wanted us to see. Pane zvinhu zvakati wandei zvandaida kuti tione. If anybody's got any thoughts, they can share them. Kana paine ane kumwe kufunga anogona kutaura nezvako. Go ahead. No? Okay. So one of them was that religion and culture. There is no difference between religion and culture. Chimwe chacho chaiva chekuti hapana musiyano pakati pechitendero uye culture. The two sides of the same coin. Mativi maviri ekoini rimwe chete. For this group over here, we'll call them the Nephilims. Culture controls them. Kuboka iri rari apa tichariti maNethinim. Culture ndiyo inovacontrol. For the Levites, it's religion. KumaLevites chitendero. If I can just use it in that term. Kana nchigona kuzvitaura nekushandisa So I'm saying mavara this is a iwayo. religious phenomena. Saka ndikuti ichi chiitiko chechitendero. And that's fine as it is. Zviri zvakanaka zvakadaro. But we'll call it the strength. What is the beauty? What is the strength of this system of religion? Asi kunaka kana simba resystem yereligion iyi kuri papi? Before we answer, Tisati tapindura. we're doing a recap of what? Tirikuita dzokororo yechii? What are we recapping? Chii chatiri kutarisa pakare? You said we're not recapping the Sabbath. We've done that bit. Hatisi What are we kutarisa recapping? patsva sabata tazviita. Chii chatiri We're kurangarira all the way down the chatiri board. Where are we on the board now? tadzika nebhodhi redu taapapi pabhodhi. We did that. We're going to go back to it, but we did that. Tatoita tichadzokera kwairi asi taiita.
We're recapping the personal is political. That's why we're talking about this story. tikudzokorodza zviri personal zviri political, ndosaka tiri kutaura nezvenyaya iyi. Okay, so this is a religious phenomena. Saka ichi chiitiko chechitendero, It's not just cultural. hazvisingori neculture chete, It's not just the information highway. haisingori information highway, It's the narrow path. inzira yakamanikana To, depending on what your taste is, to nirvana, zvichibva nekuti test yako ndeipi. Inzira inoenda kunavhana, or what was the term that was used in the recent UK camp meeting by Catherine? kana kuti vara riya rakashandiswa naCatherine kucamp meeting manje manje nderipi? Penny said utopia. Pene ati kuutopia. I want us to see all of these things because it parallels our experience, Ndinoda our kuti tione theology. zvinhu zvese izvi nekuti zvinoita parallel experience yedu netheology yedu. Okay, so what's the promotion? What's the strength? We're here, person is political, Saka tiri apa papersonal is political. Promotion yacho chi, simba racho of chi, this religious experience. experience iri religious iyi. When I take my phone and I'm going to have a religious experience, what's the power? What's the beauty of this? Pandinotora runhare rwangu ndove neexperience iri religious, simba racho kana kunaka kwazvo kuri Linda. papi? Linda. The cohesiveness going on, you along with the forgiving on the mind. So Linda says there's a cohesiveness or a coming together. Linda ati pane kubatana kana kuuya pamwe chete. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? So what I took from that Inini zvandakatora pazviri is that this tool, kuti tool iyi, those three components, macomponents matatu iwayo, allows me to have a religious experience zvinonditendera kuti ndive neexperience yechitendero by myself, ndiri ndega zvangu. which is what? Zvinova zviri chii? Which is personal, Zviri only personal. personal. Zvingori personal chete. So now I can have a personal experience with God. Saka ndogona kuva neukama naMwari ndiri zviri personal. And someone standing next to me Umwe wakamira padivi pangu will have their personal experience with God. ovawo neexperience yake iri personal naMwari. Will it be the same or different? Nezvakafanana here kana kuti zvakasiyana? It will be different. Zvinenge zvakasiyana. So we're familiar with the term, I think here, divide and conquer. Saka tinoziva vara rekuti patsanura ukunde. So when we go back to the history of the rise of radical feminism, Saka patinodzokera kunhoroondo yekusumuka kunoita radical feminism, and we have all these women who are facing difficulties, tiine madzimai ese aya vari kusangana nematambudziko. they're all having what kind of experience? Vese vanenge This vachiva one or this neexperience one? yakaita sei? Making it Iyi here easy. kana iyi here? Handisi They're all having kuzvifambisa. they're all having a personal experience. Vese vari kuita experience iri personal. They think Ndozvavanofunga. something has to change. Kune chinhu chinofanira kushanduka. And Penny said they have to come together. Penny ati vanofanira kuuya pamwe chete. So when they come together, they realize they've been deceived. Saka pavanouya pamwe chete vanobva vaona kuti isusu takarasiswa. This is not a personal experience, Haisi experience iri personal iyi. it's a political one. Experience itori political. And we're using that word, but we've defined political in its broadest sense already. Tiri kushandisa vara iroro asi tisati taridefina nenzira iri broad kana yakapamhama. There's a conspiracy going on, if we can say that, if we can use it that way.
pane conspiracy neichiitika kana chigona kuzvitaura kana kuzvishandisa nenzira iyoyo. So you can only understand the political when something changes. Saka unogona kungonzwisisa chete zviri political kana chimwe chinhu chikashanduka. What change must happen to understand the political? Ishanduko ipi inofana kuitika kuti vanhu vanzwisise zviri political? You have to come together, Linda said. Munofana kuuya pamwe chete, ndozvataurwa naLinda. There is something special and unique Kune chinhu chiri special uye chiri unique that's shown in the 66 books, chinoratidzwa mumagwaro 66. which is what? Chinova chii? You have to come together. Munofana kuuya pamwe chete. God's kingdom on earth is Umambo not hwa about Mwari, an individual experience. umambo hwa Mwari pano pasi hauzive experience yemunhu ari one. If a spirit prophecy quote comes to your mind, if we can paraphrase it, Kana spirit of prophecy quotation ikauya kupfungwa dzako tikagona kuzviparaphrasa, God is not gathering something, God is gathering something. Mwari haasi kuunganidza chimwe chinhu, ari kuunganidza chimwe chinhu. I'll do the first one then. God is not gathering individuals. Mwari haasi kuunganidza maindividual. God is saving a people. Mwari ari kuponesa vanhu. It's all about group or groupthink. Ndezvekuchekuita nevanhu kana kuti kufunga kwevanhu. That might sound bad, but if I use the word synchronization, that might be a more pleasant word to hear. Zvinogona kunge zvichisaunda zviri bhedha, asi ndikashandisa vara rekuti synchronization kana kubatanidza zvinogona kunzwikwa zviri nani. So we all think, Katise tinofunga, well, I'll just call it the internet now. The internet is a good thing. ndichangoti internet. Tofunga kuti internet chinhu And I'm chakanaka. not saying it's not. Handisi kuti hachizi chinhu chakanaka. I'm not saying don't use it. Handisi kuti musachishandisa. But what I am saying Asi zvandiri kutaura is this idea of individualism kuti pane pfungwa iya yekuve uri individual is not something that's good. hachizi chinhu chakanaka. It's something that is in opposition to God's plan of salvation. Chinhu chinopikisana neurongwa hwaMwari hwekuponeseka. And all of these individuals or corporations or the state, Maindividuals esaya nemacorporations esaya kana kuti state, their objective to control us, and I don't want to sound conspiratorial, objective yavo yekuti controller. Handisida kuti zviite kunge ndiri kuita maconspiracy. or help us or make money, depending on how you view it, Pamwe vanoda kutibatsira, pamwe vanoda kuita mari, zvichifanira kuti unozvitarisa sei. is to divide and conquer. Donzvo ravo ndere kuti vapatsanure So vagotonga, you don't understand what is happening. kuti usazonzwisisa kuti chii chiri kumbonyatsoitika. Now, I haven't watched the movie The Matrix, but that is exactly what's going on in that story. Handisati ndaona movie inonzi The Matrix, asi ndo chaizvo chaizvo zviri kuitika munyaya iyi. There's a system that doesn't want you to understand what is actually going on. Isystem inoda kuti usanzwisisa kuti chii chiri kumbonyatsokuitika. And the internet, I just say the iPhone, but this whole experience has weaponized this issue here. Internet ndangoti hangu iPhone, asi experience yacho iyi yese iyi yaita kuti iweaponizwe. And I don't want to be critical of this, Handidi kuve critical nezvazvo, but the fact that we as a movement have become comfortable with Zoom asi nyaya yekuti isu semovement takazova comfortable tirimo muZoom, which is a kind of a halfway house of individualism, inoita kunge i halfway house yeindividualism.
because you can have Sabbath in your pajamas. kana uchigona kuuya pasabata uri mumapijama ako, You can go to church and be eating breakfast at the same time. woenda kuchechi uchitodya zvako breakfast panguva imwe chete. All things you cannot do, Zvese zvinhu zvausingagoni kuita, you wouldn't dare do, hautombogoni you wouldn't be kuzviita, allowed to do hautotendedzwi kuzviita if we came as a group and worshipped together. dei taiuya seboka tichinamata pamwe chete. So we as a movement have slipped into this arena Saka isu semovement takatsvedza tikapinda muarena iyi. and if you just take this one principle here, you can see we're falling foul of the truth. Ukangotora principle iyi imwe chete unoona kuti tiri kusarira chaizvo. So if you can see that tell me when you can hear me. Okay, so we are falling foul of this issue. We're Saka failing. tiri kutadza chaizvo panyaya iyoyi When we come to this idea or this principle of the personal is political, kana tauya papfungwa kana principle iyi yekuti zviri personal zviri political. and I'm not saying I have a solution to the problem, but I want to point the problem out. Handisi kuti ndine solution kudambudziko iri, asi ndoda kuti ndingonongedzera dambudziko racho. Because this is weaponizing the principle of division and conquer. Nekuti zvaakuita kuti principle yekupatsanura woita konka yakuitwa weapon. Okay, any questions or any thoughts? Pana ane mumwe mubvunzo here kana kumwe kufunga? So in our last presentation, Presentation yedu yekupedzisira I said we need to use, there are others, but we need to use Eden to Eden and the personal is political ndakati tinofanira kushandisa Eden kusvika Eden uye the personal is political to help us to answer the question kutibetsera kupindura mubvunzo about Sabbath keeping maererano nekuchengetwa kwesabata and how we should view it, how we should approach it. uye kuti tofanira kuiona sei, tofanira kuiaprocha sei, The spirit or the letter. mweya kana kuti leta. So as a group, we're happy that this line as it's written is correct. Saka seboka tinofara kuti line iri semunyorerwa rakaita zviri correct. No one has corrected it as far as I recall. Hapana akarigadzirisa kana ndichirangarira zvakanaka. And we began talking about Eden and ending in Eden. Takatanga kutaura nezve Eden, tichitanga muEden tozopedzisira tava Eden. And we spent quite a bit of time trying to understand what that symbol or that concept meant. Takamupedza nguva tichida kuzama kunzwisisa kuti symbol iyi kana kuti concept iyi When inonyatsorevei it talks about Eden to Eden. painotaura nezvekubva Eden uchienda kuEden. So we picked up 5 points. Saka takatora isusu mapoints mashanu. We said this was at the beginning, it was before sin, there was equality, this was the kingdom of God, and it was on the new earth. Takati kwaiva kwekutanga chivi chisati chapinda, yaiva nyaya yeequality, hwaiva umambo hwaMwari iri Beginning, earth itsva. before sin, equality, Chitema chisati chapinda, kingdom of nyaya God, yeequality, umambo hwaMwari, and the new earth. zvakare earth itsva. And the translators have got a copy of this board on your chat. So I added the word new here. Yesterday we didn't have that.
ndawedzera vara rekuti new tatisina vara iroro nezuro. And then we went to the end, the Omega, Takazoenda kwekupedzesera kuomega. and we tried to understand what that Eden meant there. Tikada kusamaunzwisisa kuti Eden apa yanga yorevei. And we saw it had all the same principles, the same ideas. Takaona kuti yanga ine maprinciples akafanana, maideas akangofanana. It's the end, Kumagumo, the end of sin, kupera kwechitema, equality, pane equality, kingdom of God. umambo hwaMwari. And we came to the conclusion that this was on the new earth after the millennium. Takati conclusion yanga iri yekuti pa-earth patsva makore 1000 apera. Not on the board here, but we went after the second advent. Hazvisi paboard panapa, asi takazoenda kumberi kwekudzoka kwechipiri. We went into the 1,000 years, Takapinda muma-1000 years iwayo. and we saw that sin had not really come to an end. Takaona kuti chitema chisati chanyatsokusvika kumagumo. Satan and Satan's angels are still alive and well. Satan nengirozi dzake dzinenge dzichiri mhenyu, dzichirarama. And near the end of the 1,000 years, the wicked will be resurrected. Kumagumo kwemakore 1000 vakaipa vanozomutswa patsva. And I made the point that if you looked at the two sides, there could be a possibility that Satan would win. Ndakazotaura pfungwa yekuti ukatarisa mativi maviri aya, pane possibility yekuti Satan anogona kuwina. So the sin problem hasn't really ended. Saka dambudziko rechitema rinenge risati ranyatsokupera. But that's why we had the new earth, not heaven. Ndo mhaka tiine earth itsva kwete denga. So that was our suggestion. People, please comment or message if they have a different opinion. Ndo yaiva suggestion yedu, vanhu ngavakomente kana kusenda mameseji kana vaine dzimwe pfungwa. What we saw, Chatakaona, the great test that precedes the end is gender and sexism. kuti test huru iyo inouya before gender kwekupedzisira ndiyo sexism. So we're all familiar with this chiasm. Tese tinoziva chiasm iyi. So I don't want to trouble people, but I just want to explore something. Handisida kutambudza vanhu, asi ndoda kuti timboongorora chimwe chinhu. Let's go to heaven, Handei kudenga, the new earth. earth itsva. We've got equality there. Tiine equality apa. So I want to just ask people to describe what they think equality will look like Ndoda kuti vanhu in the new world when sin is all done away with. vangodescribe kuti vanofunga kuti equality inenge ichiratidzika sei kunyika itsva kana chitema chapera. I want us to explore or try and explain how we view equality. What do we think it even means? Ndoda kuti tiite explore kana kuti tingotsanangura kuti equality tinoiona sei, tinofunga kuti inotomborevei. When you look to, well, I'm just going to say heaven mostly. When we look to heaven, what do we think equality looks like? What are you imagining that place to be? Patinotarisa kudenga, tinofunga kuti equality inotaridzika sei, tinoimagina nzvimbo iyi ichinge ichiratidzika sei. Linda? Linda. Like 71%, everybody is, well, there was a hierarchy. Okay, so Linda says there's going to be hierarchy. Linda ari kuti kuchange kuine hierarchy. Carry on. Probably not. Oh, not hierarchy? Well, we're going to have God and Christ and us. I don't think we're going to be equal to that. So there's hierarchy. Saka kune kuine So hierarchy. when we talk about equality, Linda says that sure there's equality, but
Linda ati patinotarisa kudenga hongu kune equality asi. So under equality, Pasasi pe-equality there's hierarchy. pane hierarchy. Anything else? Kune chimwe here zvakare. Equality in the sense of men and women. So Linda says men will be equal to women. Linda ati varume nevakadzi vanenge vakaenzana. So you believe there's going to be men and women? Saka unotenda kuti kune kune varume nevakadzi. Bodies, and there is no competition. Maybe there is no gender. Okay, so Linda's not sure if there's going to be men or women. Linda hanyatsoziva kuti kune kune varume nevakadzi here. Okay, but she says that human to human, they're all going to be equal. Asi ati munhu kumunhu vese vanenge vakaenzana. Okay, so now she's been forced to shift because now she's saying the 144,000 Zvinova kumanikidzwa kushifta nekuti akuti 144,000 are different to the rest. vakasiyana nevamwe vese. And yesterday, people were saying that we will be teaching them. Nezuro vanhu vaiti tisine tichivadzidzisa The people who have died in the past. vanhu vakafa kumashure uko. Anything else, anyone? Kune chimwe chinhu here? Alyssa? Are we supposed to be equal to God? God didn't want Jesus to come. So Alyssa says Elisa ati that we're going to be equal to God. tinenge takaenzana naMwari. We're going to be the counterpart. Tinenge tiri counterpart. So there won't be this hierarchy. Saka panenge pasina hierarchy iyi. And I think Penny said the same. Penny ataura zvakafanana. Any other thoughts? Pane kumwe kufunga here? Bob? Knowing that Bob. Jesus is God, King of the universe, you have to understand he came and represented himself as a servant. And so that ties in with understanding that the counterpart and that we all serve one another and there's equality. I don't see a hierarchy. So Bob says that our model of being a king is wrong. Bob ati model yedu yekuti kuina Mwari iri wrong. Kuine And mambo, that Jesus sorry. is a servant king. Uye Jesu ndimambo vari servant. So when we talk about our experience in heaven, Saka patinotaura nezveexperience yedu kudenga, it's going to be the experience of serving one another, not ruling over one another. inenge iri experience yekusevha umwe neumwe kwete kutonga pamusoro peumwe. Okay, will people be richer? Will some people be richer than others? Kuna vanenge vari richa kupfuura vamwe here, vaine mari kupfuura vamwe? Penny said no. Penny ati kwete. So Linda says we're all going to have different crowns. Linda ati tinenge tine korona dzakasiyana siyana. Sarah? Sarah. Oh, you said the same thing. Oh, okay. So we're going to have different crowns. Saka tinenge tine korona dzakasiyana. Why else he said that? Go ahead. He said that nobody cared. So Ellen White said everybody was satisfied with their own crown. Ellen White akati munhu wese anenge achigutsikana nekorona yake Except me. kusara kwangu. Because while I could say that it's fair, Nekuti kunyange apo ndichitaura kuti I'd be zviri beating fair, myself up that I didn't get more stars. mukati memwoyo wangu ndi ndichizvitongesa kuti sei ndisina kuwana mastar akati wandei.
unless God changes me in the twinkling of an eye and I think differently. kunze kwokuti mwari vandichishandura mukugwaira kwezvizvo ndotanga kufungawo zviri different. Bob. Bob, We cast, all of us cast our crowns at Jesus' feet. So Bob says we'll cast our crowns at Jesus' feet. Bob ati hatisi tinopotsera korona dzedu pamakumbo ajesu, But we do take them back. asi tinozodzitora ka. No. So I never heard it. So I think that we like a graduation, we throw our hats in the air and we collect them back. Ndofunga kuti sezvinoitwa pagraduation paipa tinokandira heti dzedu kumusoro then tozodzitora. And Bob said he hadn't heard that before. Bob So ati I might be wrong. asati ambozvinzwa, saka ndogona kunge ndiri wrong. Okay, I know I'm smiling, but these are serious points. Please remember that. Ndozoti ndiri kunyemwerera asi aya mapoints ari serious, please rangarirai izvozvo. Somewhere in my mind, this goes back in the ground, that we're going to have a mantle to sell it on, so somebody else can recover that too, so I don't know why we're belaboring the point, but you will be happy, I'm telling you, you have a crown, whatever your crown looks like, if they're not happy, you're not going to have it, because I mean, the people who are going to be there are going to be happy. Okay, so Kathy said that, according to her memory, and I think she's correct, we have a shelf in our homes where we place our crowns. Kana achirangarira zvakanaka, tinenge tine sherefu kudenga yatinenge tichizogadzika korona dzedu mudzimba dzedu. And she said, unless I'm happy with my crown, I can't get to heaven. Ati kunze kwokuti ndichifara nekorona yangu then handigoni kuenda kudenga. Okay, so I'm not going to fight that. Handisi kuzorwisana naizvozvo. So this is our view of equality. Uyu ndo muono wedu weequality. The 144,000, Boka re-144,000. no one mentioned that only they can enter the temple. Hapana ataura kuti ndo vega vanogona kupinda mutemberi. They seem to be treated special. Vanoita kunge vanotreatwa zviri special. And I think the group here believe that all those millions of others won't be jealous or envious. Ndofunga kuti boka repano rinotenda kuti vamwe vese mabhillions ava vanenge vasiri jealous kana kuti vasiri envious. Which I find it hard to believe, to be frank. Zvandinoona zvakaoma kuti nditende ndochokwadi. Kathy? Kete. I think that's really mine, and The same one I'm going to take to heaven with me. the divinity part, you've got to have the divinity and not just the humanity mixed with that. Okay, so I'm talking about jealousy and envy. Ndikutaura nezvejealous uye envy. And Kathy said, these are human emotions. I've got to have more divinity in me. Kete ari kuti aya ma-emotions ehumunhu ndofanira kunge ndaane humwe humwari hutsvene mandiri. And that's probably been my problem for a few decades. Pamwe dambudziko yangu remadhekedzi apfuura. Go. Not wanting what somebody else has. Happy to pay. Okay, so everybody says I'm too nice to be envious. Vanhu vese vari kuti makanakisa ini kuti munge muri envious. You don't have to. They don't want to translate that. I've never heard that before. They're not going to translate Penny. So, okay, this is a great test. You have to translate her. The great test not to translate. David was an earthly king, and yet his idea was that he would be satisfied with being a doorkeeper in God's kingdom. Okay, so I've got a Bible verse that talks about David being happy with the lowest position in the sanctuary service.
ndapiwa vhesi apo David akanga achifara chaizvo nokuva nepozisheni yepazasi zasi musanctuary. But I just want to put these thoughts together. Ndichingobatanidza pfungwa idzi pamwe chete. Okay, separate to our emotional response. Zvisinei neresponse yedu iri emotional. Separate to our emotional response to the concept of equality. Zvisinei neresponse yedu iri emotional kunyaya yeequality. It seems to me Zvinoita kwandiri sekunge that based upon just these few points, and there are a fair few more, kuti tichibhesa nemapoints aya mashoma, kune mamwe akati wandei ariko, that we're not all as equal as we might think. kuti hatisingori equals pese pese sezvatinogona kufunga. Or as they say about communism, Kana kuti sezvavanotaura nenyaya yecommunism, there are some more equal than others. kune vamwe vakanyanya kuenzana kupfuura vamwe. You get the irony of that statement. Kana muchionawo kuti statement yacho inokonfisa sei. So I don't want to explore it now more, but I want us to really think about what we envisage equality to look like. Handidi kuti tizvitaure izvezvi, asi ndoda kuti timbonyatsokufunga nezvekuti equality inenge ichitaridzika sei. Because here, Nekuti apa, oh, did you say something? No. Because here, this is a shadow. This test of sexism or equality is a shadow of what this experience will be. test yesexism iyi yeequality ungori munongedzo wekuti izvi zvinenge zviri chikumberi. And I'm not really worried too much about that, but that was just the introductory thought to make us think about what this test is about. Handinyanyi kuita wari nezvekumberi uku, asi ndachida kuti ingove introductory thought yekuti tifunge kuti test yedu inenge iri yezvechii. So let's flip back to the beginning. Saka hatimbodzokerai kumavambo. What did equality look like there? Equality yairatidzika sei kumashure uku? We're on the new earth. Tiri paearth itsva. Humanity hasn't fallen yet. Well, that would be here. Vanhu vasati vadonha apa necheapa. Just before number 1. Tisati tasvika pane number 1 iyi. So we're in this history just before that. Tiri munhoroondo iyi tisati tasvika panumber 1 apa. What does equality look like? Equality inotaridzika sei? Bob. We know that, Bob. that Lucifer was the highest angel. However, that translates, and when Jesus revealed, or when the God had revealed the equality that Jesus had with the Godhead, Lucifer wasn't happy with that. Okay, so Bob's taken us back into heaven. Bob atidzosera kudenga Before the creation of humanity. pasati pagadzirwa munhu. But I think we established yesterday this was the new earth experience. Tofunga kuti takaestablisha nezuro kuti iyi yaiva experience yenyu yeearth itsva. Did anybody have any comments on that? Pane angaine kumwe kutaura here ipapo? I was just going to say, Go ahead. he would not have made you feel less than Adam. So Linda said Eve was not made to feel lower than Adam. Linda ati Eve haana kunzwa achifila ari lower than Adam. By whom? Haana kunzwa achifila So Adam wouldn't make Eve feel lesser than him. Saka Adam aisaita kuti Eve anzwe ari pazasi pake. Any other thoughts? Pane dzimwe pfungwa here? Say that again. That they shared responsibility. So Alyssa said that they shared responsibilities. Elisa ati vaisheya maresponsibility. Equally? Zvakaenzana here?
conviction that it wasn't. Okay, because- so Alyssa says they shared responsibility, but not equally. Elisa ati vaishare maresponsibility asi kwete zvakaenzana. You say more? Pane zvimwe here? No? Kwete. Carol? Carol. So Carol said that she was Adam's counterpart. Carol ati Eve aiva counterpart yaAdam. So we've got counterpart. Saka tine counterpart apa. And I think someone said that over here, equal to God, counterpart. Pane munhu ambozvitaura maererano naMwari kuti pane counterpart. And then Alyssa says that they're not equal responsibilities. I think you said something along those lines. Elisa ati maresponsibility avo anga asina kuenzana. Anyone else? Oh, Pane mumwe zvakare here? Kathy? Kathy? I just think of the first book of the 5 series, prophets, and how it starts out with the garden, and they're just working together, building their garden home, you know, with the forward and everything, and it just I think it is, they had true equality and they went around and did the duties that God assigned them to do in taking care of the earth. So Kathy says that she goes back to read Patriarchs and Prophets. Kathy ati anodzokera kumashure okunoverenga Patriarchs and Prophets. And they're working together in the garden. Vachishanda pamwe chete mugarden. Sharing the work. Vachishare basa racho. Anything else? Pane chimwe here zvakare? Any other comments? Pane kumwe kutaura here? Go ahead. I'll elaborate a little more on why I don't think they're equal responsibilities. Just give us some examples. So Adam was given the job of naming. Yeah. So Alyssa says that Adam was given the job of naming the animals and Eve wasn't. Elisa ati Adam akapiwa basa rekudoma mazita emhuka, Eve haana kupuwa. So that's one example that she's given. Ndomuenzaniso mumwe waapa. Anything else? Pane chimwe zvakare here? She wanders off, so leads me to think that there's division somehow. Division isn't about equality. Division is rebellion. So she spoke about Eve leaving and there's a division. And I said that division is not to do with equality, it's about rebellion. Saka ataura nezvaEve achienda achisiya Adam. Ndikati division, kusiya division and division haizi equality, ndeye rebellion. Go ahead. So, why would she leave? He might have said something to her, or there could have been a breakdown in that equality to make her do that. Okay, so now we're presuming things. So I don't want to go down there. Well, my understanding is when God created all the animals on this earth and Adam named them, it was only after Adam named them and recognized that he didn't have a counterpart, like he saw the male and female of everything else, that then God made Eve. So Eve wasn't even present when Adam did that. I don't know how there would be a step. So one example that was given about inequality was regarding the naming of the animals. But it's been pointed out that the naming of the animals was done before Eve was created. Okay, so they're in the garden. And there's a big boulder or a big rock to move. Who would be the one to move it?
Ndiani angarigungurudza? Angels. Someone said angels. Pane hatingirozi. So someone said angels, but I think they made that one up. Pane hatingirozi asi ndofunga kuti ari kuita zvekungofomerawo. Also, Alyssa gave the wrong answer, saying they work together. Elisa apa mhinduro iri wrong achiti vanoshanda pamwe chete. And Kathy said there were no boulders. Kathy ati kwakusina maboulders. So I could have come up with a different example. The point I wanted to make was... ndaigona kutaura imwe mienzaniso asi pfungwa yandachida kuburisa ndeiyi. Who was stronger? Ndiani anga akasimba? So the congregation here doesn't know who was stronger. Saka boka riri pano harizivi kuti anga akasimba ndiani. I would direct them to the book that Kathy mentioned, Patriarchs and Prophets, and it tells you. Ndinovadzosera kubhuku rataurwa naKathy, Patriarchs and Prophets, rinokutaurira. So there's a pear on a high up branch. Saka panenge paine muchero kubranch riri kumusoro-soro. And unless she's going to get on his shoulders, who's the one that's going to be able to reach that? Kunze kwokuti akatokwira pamapendekete aAdamu, ndiani achazosvikira muchero iwoyo? Adam. NdiAdamu. Just go to the same book and it tells you. Ngodzokera kubhuku rakare iroro rinokutaurira. So physically they're not equal. Saka pamutumbi havana kuenzana. And that's built into the engineering of human beings. Izvi zvakanga zvakatovakirirwa mukugadzirwa kwakaitwa munhu. And besides some variation, it's pretty much retained over the last 6,000 years. Pasina mamwe mavariation hawo, izvi zvakaramba zvingoripo kumakore 6,000 atapfuura aya. Any thoughts on that? Kana nekumwe kufunga ipapo here? Elissa. Elisa. We're getting into 1 Corinthians 13. Everybody has different parts. They've all got the same parts. The different skills, the different. Oh, so now Elissa is saying people have got different skills. Elisa ari kuti vanhu vane maskills akasiyana. Different talents. Matarenda akasiyana. It doesn't make us less equal. Elissa says it doesn't make us less equal. Elisa ati hazviiti kuti tive less equal. So you don't see something built into the system that women are physically weaker, shorter than men. You don't see that as inequality? Saka hamuzvioni here chiri chinhu chakavakirirwa musystem kuti vakadzi vane simba shoma uye vakati pfupikei. Hamuzvioni zvakavakirirwa musystem zviri. Tell me the word that you used to describe that, or the concept. If not, you don't want to use equality. What concept is that? Ndoudzewo vara ramunoshandisa kudescribe izvozvo kana musingadi kushandisa equality kana concept. 1 second, Ron. One second. I'm just asking Elissa. 1 second, Ron. Ndokubvunza Elisa. There's variation. No, that's not variation. God engineered that. That's not variation. That's not 6 generations down and there's some variation. So she said, Elissa said this is variation, and I'm suggesting that it's not. Because if God created 2 beings the same height, the same weight, the same size, nekuti dei Mwari akagadzira vanhu vaviri vakareba zvakafanana vane rema zvakafanana vane size yakafanana 5 generations down there'd be differences mageneration 5 anopfuura panenge pane musiyano because of environmental impact. Nekuda kwema-impact e-environment. But it starts off different. Asi zvakatotanga zvakasiyana. Ron. Ron. Well, 2 people can be equal but different. I mean, treating somebody equally doesn't mean that they can do everything that you can or that you can do everything they can. So Ron said that
Because they were created different sizes, it doesn't mean they're not equal. Rona ati nekuti vakasikwa vari masaizi akasiyana hazvirevi kuti havana kuenzana. So why were they created different sizes? Saka sei Roni vakakreatwa vari masaizi akasiyana? So Ron says he doesn't know. Rona ati haazivi. And I think none of us know. Handifungi kuti pane mumwe wedu anoziva. But I think it's important for us to try to understand the mind of God. Asi ndofunga kuti zvakatikoshera kuti tizame kunzwisisa pfungwa dzaMwari. Because if you were creating something, Nekuti dei iwewe wanga uri kugadzira chimwe chinhu. I'm guessing with your current understanding of what we'll just call that equality is. Ndinofembera nekunzwisisa kwenyu kwepari zvino kwekuti equality chii. As Linda said yesterday, Sezvakataurwa naLinda nezuro. you would create a socialistic structure, Mwari akagadzira socialistic structure which is code word for they would be the same. inova code word yekuti vanenge vakafanana. That you would envisage in your mind, Asi mupfungwa dzenyu mimi maizozvifunga you make muchitarisa someone bigger and stronger than the other person, kuti kana ukagadzira mumwe munhu akati kurei akasimba kupfuura mumwe munhu wacho and you give them free mind and free will, wovapa pfungwa dziri free, will iri free, what's going to happen? chii chinoitika? Bob says we've seen it before. You already know what's going to Takatozviona happen. kare, totoziva kuti chii chinoitika. The bigger person will overpower and control the smaller one. Muhombe wacho anoshandisa masimba ake kukurira uyo ari mudiki. So that's the danger. Ndiro dambudziko. But the question is, why is God doing this from the very beginning? There must be a reason. Mubvunzo ndewekuti Mwari ari kuzviitirei izvi kubva pekutanga. Panofanira kunge patori nerizini. Sarah, you had a point earlier on, Sarah. sorry. Unga uine point. One thing concerning Eve was created from Adam. So Sarah's speaking about, as an introductory thought, that Eve is created from Adam's rib. Sera achitaura sepfungwa yekuintroduce ari kuti Eve akagadzirwa kubva kune rib raAdhamu. Shows that really the equality we imagine isn't the way God looks. Okay, so without defining it, Sarah has said, Tisina kuzvidefina, Sera ataura achiti the way we look at equality isn't the same way that God looks at equality. nzira yatinotarisa nayo equality haisiriyo yakafanana neinotariswa equality nayo. I don't know if this is her point, Handizivi kuti iyi ndiyo pfungwa yake here, but I just want to add this additional thought on. asi toda kungowedzera kumwe kufunga pamusoro. We've already said that God's going to make them different sizes. Tatotaura kare kuti Mwari akavagadzira vari masaizi akasiyana. So physically, they're not equal. Physically vanenge vasina kuenzana. And then the way God creates them is different. Nzira iyo Mwari anovagadzira And we can yakasiyana. put a positive spin on that. Tinogona kuisa spin iri positive pazviri, As Paul tries to do. sezvinozama kuitwa naPaul. But again, if you were in the design business Zvakare kana iwewo uri mubhizimisi rekudhizaina and you were trying to create a perfect world, uchizama kugadzira nyika iri perfect, would you take the second person and create them from body part of the first? unotora munhu wechipiri here womugadzira kubva mumabody parts ewekutanga? I don't think you would do that. Handifungi kuti unogona kuita izvozvo. We don't even understand equality, but we understand that much.
hatitomboyatsonzwisisa equality asi izvozvo izvozvo tinozvinzwisisa because it's inherently wrong and it's going to lead to problems. nekuti zvakatongoshata ende zvinototindidha kumatambudziko. So on 2 counts so far, Saka pamaaccounts maviri so far we've seen that there is some inequality. taona kuti pane inequality iripo. Now, I'm not arguing that you can make it all look good and say there are differences. Handisi kuita argue kuti nogona kuti zviite kunge zvakanaka toti hasi pane misiyano. But I want us to understand how we view the equality message, what it means to you. Asi ndoda kuti tinzwisise kuti message yeequality tinoitarisa takadii, inorevei kwatiri. When you go from the beginning to the test to the end. Paunobva kubva pamavambo kuenda patest yacho uye kusvika pamagumo. Back in the day, kare we're on this bottom line, not the top one. Tiri paline repazasi iri kwete repamusoro. I call this 144, and that would be Miller. Ndikatara iri kuti 144 iri ndoti Miller. Somewhere in this history from 2001 to the Sunday law, pane imwe nguva munhoroondo iyi kubva muna 2001 kusvika paSunday law, we had a very simplistic idea of what the Sunday law test was going to be. Taiva neidea iri very simple yekuti test yeSunday law ichange ichitaridzwa. We have no political or societal concept or model to see what is coming. Tatisina model kana political system yaitiratidza kuti chii chaizouya kumberi. And all you have are a few words of inspiration to build your whole life around. Chega chataiva nacho mazwi mashoma einspiration kuti uvake upenyu hwako hwese pazviri. And I don't think there's any way of getting around that. That's part of the experience we need to go through. Handifungi kuti pane nzira yekuenda around that. Ndo ipart yeexperience yatinotofana kuenda through. I think we're in this history in the early reign. Saka ndati tiri muhistory iyi ne-early reign. And without trying to mess this line up, tisiri kuzama kuda kukanyanisa line iri. What would number 1 be using that terminology? Number 1 inenge iri chii tichishandisa kutaura ikoko? No, using this terminology here, tichishandisa what would this terminology waymark iyi. be? Waymark iyi inenge iri chii? Bob says Sunday law. Bob hati Sunday law. Anyone else? Pane mwe zvakare here? That means we agree or disagree. Zvorewo totenderana. Alyssa says no. Alyssa hati kwete. Okay, so I'm going to put Sunday law here. Ndichanyora kuti Sunday law panapo. This is the great test. Iyi ndiyo test huru. So we're here. Saka isusu tiri apa. And back in the day, we were here. Kare, taimbova apa. Now, I don't want to create waymarks in here. Handisida kugadzira mawaymarks muline iri. But there's a consciousness in the movement that we're in the agitation of the Sunday law. Asi pane consciousness mumovement yekuti tiri muagitation yeSunday law. Could someone find the Spirit of Prophecy quote for that? Pana Pretty sure anogona it's in the Great Controversy. kutiwanira here Spirit of Prophecy quote yeizvozvo. Ndoziva kuti irimo muGreat Controversy. So we're just looking up the agitation of the Sunday law. That's not the phrase that you need to look up. It's not quite said in that way.
saka tiri kutarisa agitation yesunday law harizi riro haro phrase raunotsvaga uchishandisa handofunga kuti harina kunge Because richidaro when we used to talk about it on this line at the top, pataimbozvitaura nelaini riri pamusoro we weren't in the agitation. taisava muagitation. How do I know we weren't in the agitation? ndoziva sei tanga tisiri muagitation? How did I know, or how am I saying that when we spoke about the forthcoming Sunday law here, the time of the end magazine, however you want to conceptualize it, ndinoziva sei kuti pataitaura nezvesunday law yaiuya kumberi tiri apa time of the end magazine kana kuti unoda kuzvifreza nenzira ipi? because that was pre-agitation. Nekuti agitation yanga isati yatanga. Reference? Oh, we can't find it yet. Hapana wana reference iyi. The question before is Yes, agitation, that's it. It's great controversy. Hongu agitation, a great controversy. Yeah. So, agitation is great controversy. A great 605. 605. Paragraph 605, paragraph 3. 605, ndima 3. Now I know how it's written. It kind of infers that we're doing the agitating. And I'm not discussing who's doing the agitating in real life. I'm going to paraphrase, but in the statement it says something like the soon coming. Soon coming. With the inference that thinks that something can be seen. So someone is going to the politics and they're saying, we can see what has been predicted. So there may be different people who are doing the seeing and doing the predicting, but that's not what the point I want to make. Before the Sunday law, in society, you have to see evidence of what you were already preaching about. And when we spoke on this line, the 144,000 line here, how much evidence did we have of the soon coming Sunday law? Zero. None. It was all based upon what we read in inspiration. Based upon inspiration. So now we're on this line. We've predicted based upon Alpha and Omega, or Eden to Eden. Alpha and Omega, Eden. That the great test is gender, sexism, and equality. The test is gender, sexism, equality. And we've moved along the line sufficiently sufficient that we're now confident that we can see this test in society being developed.
taane confidence kuti tinoona test iyi ichidevelopwa musociety. And I'm arguing that we're in the agitation. Ndiri kuita argue kuti tiri agitation yacho. And in this class, we're not discussing what that waymark was Muklasi or ine is. hatisi kutaura nezvekuti waymark racho ranga riri chii kana kuti nderipi. That if it's past or we're just in it. Kuti riri kumashure here kana kuti tangobva mupinda mariri. So the reason why this is important Mhaka izvi zvakatikoshera is I want to now use personal political. I want to use personal political differently. Ndakuda kushandisa zviri personal nepolitical nenzira yakasiyana. I just want us to take the concept of a personal experience and the societal experience. Ndoda kuti titore pfungwa yeexperience iri personal uye experience yesociety. So don't get confused about that. Musaita confusion nezvazvo. Politics is politicians. Politics, mapoliticians. And what's the job of a politician? Basa remupolitician kuita sei? No, the job is not to get re-elected. Represent the people. Kumiririra vanhu. To govern the people. Kutonga vanhu. To guide and govern the people. Kutungamirira nekutonga vanhu. To make laws. Kugadzira mutemo. Right here. Izvi apa. Law. Mutemo. Okay, so we're expecting a law here. Saka tikutarisira mutemo apa. Don't get tripped up by that. Because I think there's more to learn about that issue. Nekundoziva kuti kune zvakati wandei zvekudzidza nenyaya iyoyi. So as we look to the political arena, we're expecting a law. Saka takatarisa kuarena yepolitics, tiri kutarisira mutemo. Or laws. Kana mitemo. Or the way the government governs. Kana kuti nzira iyo hurumende It's ethos. Ethos yayo. Which is normally connected to laws. Zvinova zvakabatana kumitemo. And then there's your personal experience. Pozoita experience yako iri personal. So it may be saka zvinogona kuti that the societal test yemusociety may well be different to your personal experience. Inogona kunge yakatosiyana zvachose neexperience yako iri So I just want to point that out. Sandoda kungoburitsa izvozvo pachena. But because we're in the agitation, asi nenyaya yekuti tiri muagitation, we're all having a personal experience, whether you're a man or a woman, tese tiri kuve neexperience iri personal, whether uri mudzimai kana single or married, uri single kana kuti wakachata, parent or child, uri mubereki kana mwana, we can see what's happening in the world. Tinoona zviitiko zviri kuitika munyika. So we should already have a pretty good idea of what this law is going to be about. Saka tofanira kunge tiine idea yakanaka yekuti mutemo uyu ndewechii. We'll put Sunday laws. Tichanyora kuti maSunday law. I think we should already have a good idea of what they're about. Ndofunga kuti tinofanira kunge tiine idea yakanaka yekuti ndezvechii. If that's the case, kana iriyo nyaya yacho, when it comes to your personal lives, pazvinouya kuupenyu hwenyu huri personal, these laws may not impact you directly. Mitemo iyi inogona kusakuitai impact zviri direct. And that's something that, if true, is not a phenomena that we used to understand in this model of a Sunday law.
chinhu ichi chekuti kana iri chokwadi takanga tisina kuchinzwisisa mumodel iyi yesunday law. Because in that Sunday law model, that test touches everybody, man, woman, and child. Nekuti mumodel yesunday law yekare iyi test iyi yaibata munhu wese, varume, vakadzi, vana, in a really personal and literal sense. nenzira iri personal uye iri literal. And in the agitation Muagitation yacho that we're experiencing now, yatiri kuexperience izvezvi, we don't have time to discuss what the agitation, like a definition, a working definition of what that means. hatina nguva yekudefina kuti definition inoshanda yeagitation chii. So I might be wrong, but I'm proposing that the agitation looks the same as Sunday law. Ndogona kunge ndiri wrong, asi ndinogona kutaura kuti agitation inotaridzika zvakafanana sesunday law. So if we were to go around the room in our small group, dei taizotenderedza murumu munomu mugroup redu riri diki, and I were to ask the political landscape, the issues that are confronting society, ndobvunza kuti political landscape kana kuti maissue ari kuconfronta society, are they directly affecting you? ari kukuafecta iwewe zviri direct here? I think the vast majority of you you'd say no. Vazhinji vanogona kuti kwete. And this is a territory that we're unfamiliar with. Iyi iterritory yatisina kujairira zvakanyanya. Because we're so used to this model, the 144,000 old model. Tajaira zvakanyanya model iya ye 144,000 yekare. Either there's going to be something significantly different that will touch each of us personally, individually, Either pane chinhu chiri significant chichatibata zviri personal, tiri ma-individuals, which we have no visibility of at the moment, chatisina visibility nacho panguva ino, which means we're not in the agitation, zvoreva kuti hatizi muagitation, which impacts our concept of raffia, panium, Ukraine. All of that comes into question then. zvobva zvaimpacta concept yedu yerafia, panium, Ukraine, zvese izvi zvinotanga kuvhunzurudzwa. But if it's all correct, Asi zvese izvi dei zvazviri correct, when we start looking we haven't listed what the agitation is. I understand we haven't done that. patinotanga kutarisa hatisati talista kuti agitation chii, hatisati But if we tazviita, did, asi dei and we taita had 3 points, say, tiine mapoints matatu, I'm sure there would be at least a good sized minority, if not the majority, in this room that would say that doesn't directly affect me. ndoziva kuti kune vanhu vakawanda murumu munomu vaizototi izvi hazvindiafekti zviri direct. And I think that's something that we need to understand and get to grips with. Ndofunga kuti chinhu chatinofanira kunzwisisa uye tonyatso kuchinzwisisa zvakanaka. Bob. At some point, even if an individual isn't affected directly by it, ultimately everyone is affected because everyone has to make a choice. So Bob says even if we're not directly affected, we all have to make a choice. Bob ati kunyange tisiri affected zviri direct, tese tofanira kuita choice. And I think we should all agree with that. Tese tofanira kutenderana nazvo. So that is true. Saka ichokwadi. But my point is that it's a different reality than the reality only a few years ago we believed that we were going to experience. And I think it's important for us to see that. Asi nini funga yangu ndeyekuti ireality iri different than reality yataifunga kare.
ndofunga kuti chinhu chakakosha kuti tichione tichinzwisise. Reproductive rights affects all of us. Ma-reproductive rights anoaffecta tese, But it doesn't affect us all personally. asi haatiaffecti tese zviri personal. Not in the same way as a universal Sunday law. Kwete senzira yakafanana nesunday law yepasitenderere. So there's a personal element that we all have to get our lives in order Saka with. pane personal element yekuti tese tinofanira kuisa upenyu hwedu muorder. The movement has to get its house in order with respect to sexism and equality. Movement inofanira kuisa house yayo muorder maererano nesexism neequality. And I think those concepts are important when we start asking what equality looked like at the very beginning. Maconcepts aya ari important patinotanga kubvunza kuti equality yairatidzika sei kwekutanga-tanga. Because our personal experience of equality may not be the same experience that we have when it comes to the Sunday law equality issue. Personal experience yedu yeequality inogona kunge yakasiyana kana takuya pasunday law issue yeequality. Okay, we've run out of time to get any further. Tapererwa nenguva kuti tirambe tienderera mberi. In closing, I just want to make the following observation. Mukuvharira ndoda kungoita ongororo iyi inotevera. It's a comment that Bob made earlier. Icomment yataurwa naBob kumashure. So it's in the history before Eden in heaven. Munhoroondo Eden isati yatanga kudenga. So in heaven, Saka kudenga, if you were an observer, kana waiva munhu angori observer, I think if you looked at those two, we'll call them people, ndofunga kuti kana waitarisa vanhu ava vaviri, we'll call him Jesus and Lucifer. uyu tinomudana tichiti Jesu, uyu tomuti If Lucifer. you looked at them, Kana dei waivatarisa how they're treated, kuti vanotritwa sei, how they behave, vanobheheva sei, the work they do and the responsibilities they have, basa ravanoita uye maresponsibility avanenge vainawo, I think you could be forgiven for believing that they are equal. ndofunga kuti wairegererwa kana waifunga kuti vakafanana. There's no evidence that Jesus is the superior of Lucifer. Hapana evidence yekuti Jesu ndiye mukuru waLucifer. It's hidden. Zvakavanzwa. So when we consider how the great controversy begins, Patinoona kuti hondo huru inotanga sei. I agree with Bob, but I have a slightly different perspective of it. Ndotendana naBob asi ndine musiyano wemuono. It does begin with the subject of equality. Zvinotanga nenyaya yeequality. And the one that is being harmed or hurt Uyo ari kukanganisirwa kana kuti ari kurwadziswa, the one that is experienced injustice. uyo ari kuexperience injustice. Bob doesn't like the word me to use injustice because he knows I'm attacking God. Bob I'm haadi guessing. kuti ndishandise injustice nekuti anoziva kuti ndiri kuataka Mwari, ndozvandiri kufembera. We only need to open a few books and I could show you story after story of God's injustice. Tinongoda kuvhura mabhuku mashoma shoma kuratidza nyaya nenyaya dzakawanda dzeinjustice yaMwari. From a human perspective. Takatarisa neziso remunhu. But it begins with inequality here. Asi zvinotanga nekusaenzana pano apa. And the person who is being hurt is Lucifer.
munhu anenge achirwadziswa ndilucifer. Because he says, Jesus and I are equals. Everybody knows that, and I'm not being treated equally. Nekuti anoti Jesu nenu takaenzana, munhu wese anozviziva, asi tiri kutritwa zvinhu zvakasiyana. I'm not being treated fairly by God. Handisi kutritwa zviri fair naMwari. And the reason why some of us have problems with looking at that story from that perspective is because we think we have a clearer view of things. Maka vanhu vaine dambudziko kutarisa nyaya iyi kubva paperspective iyi inyaya yekuti vanhu vanofunga kuti vane muono wakajeka. But yesterday we spoke about empathy. Asi nezuro takataura nezvekunzwira kana And I empathy. wonder why we don't have empathy for Lucifer Ndinoshamiswa kuti sei tisina kunzwira and the experience Lucifer. that Lucifer had to go through. Neexperience iyo Lucifer akapindana nayo. And the pain that Lucifer had to experience. Uye marwadzo ayo Lucifer aifanira kuexperienza. Because we just passed it off as a test, the great test. Nekuti takangoinyora tikati iyi test ndiyo test huru. Because if it's the great test, it must have been Lucifer's great test. Nekuti dei yairi test huru, inofanira kunge iri test yaLucifer. But it's all flipped on its head now. Asi izvi zvaamusoro make. Because the great test isn't about equality. Nekuti test huru haisi nechekuita It's about neequality. recognizing his inequality. Ndeyekuti aone kusaenzana So I kwaainako. just wanted to make that point. Ndachida kungotaura pfunga iyoyo. We talk about equality in parabolic terms. Tinotaura nezveequality And mumaterms what is emaparables. stressing this movement, what is causing stress to it, Chiri kukonzeresa stress kumovement ino is transitioning from a theory or an idea, a parable, to reality. kuchinja kubva kune theory kana pfungwa kana idea kuiunza mureality. Because every time I bring up reality, Nekuti pese pandinotaura nezvereality, the size, the rib, size kana kuti rib, people want to stay in the parable and excuse it. vanhu vada kuramba vari muparable vobva vaitaura And that's fine in maexcuses. the parabolic world, Zvinowanikwa munyika yemaparables. where we all claim to be radical feminists here at the agitation. But apa tese tiri kuzviti tiri maradical feminists paagitation. But the movement doesn't even know what the kingdom of radical feminism looks like. Asi movement yacho haitozivi kuti umambo hweradical feminism hunoratidzika We're sei. not settled on how that operates. Hatina kuita seto kuti zvinooperata sei. And if we're saying this is the kingdom of radical feminism, Kana tiri kuti uyu ndiwo umambo hweradical feminism, which is the same setup that you would have had before the creation of the earth, inova setup yakafanana neyaunenge uinayo nyika isati yasikwa. one thing you know, Chimwe chinhu chaunoziva that the subject of equality is not settled. kuti nyaya yeequality haisati yanyatsokusetwa kugadziriswa. It's not settled at the beginning. Haina kugadziriswa pekutanga, It's not settled at the beginning. haina kugadziriswa pekutanga, And therefore, it shouldn't be a surprise that we have no idea what radical feminism even looks like politically. saka hazvifaniri kutishamisa kuti hatitozivi kuti radical feminism inoratidzika sei zviri political. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamato. Dear Lord, we thank you Mwari, tinokutendai that you continue to teach us kuti munoramba muchitidzidzisa
as we discuss the line of Eden to Eden, apo tinodiscasa line reEden kusvika Eden, we discuss what the personal and political means to each of us. tinodiscasa kuti zviri personal nezviri political zvinorevei kwatiri. As we meditate upon the importance of coming together as a body, patinofunganya nezvekukosha kwekuuya pamwe chete sebhodhi yevanhu, not only the importance but the necessity, kwete chete kukosha asi help necessity. us to have a clearer understanding Tibetsereiwo tive nekunzwisisa kwakajeka of what it means on this planet, kuti zvinorevei panyika ino, in this world of sin, munyika yechitema, to be radical feminists, kuve maradical feminists, to understand what equality is in our personal lives, kunzwisisa kuti equality chii muupenyu hwedu zviri personal, and to begin to understand what the political test or tests will be. uye kutanga kunzwisisa kuti matests ari political anenge ari echii, And how important it is uye kuti zvakatikoshera sei that we need to have sympathy and particularly have empathy for those around us. kuti tofanira kunzwira tsitsi uye kunzwira avo vakatitenderedza, Because we may not enter into the same experience as them, literally, nekuti tinogona kusapinda maexperience akafanana neavo zviri literal, but you are teaching us that it's necessary to enter into that experience emotionally. asi muri kutiratidza kuti zvakakosha kuti tipinde maexperience iyoyo zviri emotional. We thank you for this camp meeting, Tokutendai necamp meeting ino for the time we've had together. nenguva yatava nayo pamwe chete. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen.